Incredible moment. Heartwarming Coco struggles in a snowstorm, parents' worry exposed. The snowstorm rolled into town without warning. One moment there was a clear blue sky. The next, a fierce blizzard blanketed everything in a chilling white. Parents hurried to gather their kids. But among them was Coco, a little girl with pink boots and a heart full of courage. She stood at the doorway, eyes wide with wonder as the snow swirled around her like confetti. But soon the magic turned into worry. "Coco, come inside," her mother shouted, panic evident in her voice. The fierce winds howled, echoing the unease that gripped her heart. Tears welled up in Coco's eyes as she took a step forward. Snowflakes kissed her cheeks, making her giggle, but worry surged within her. The world outside was both beautiful and terrifying. She wanted to explore, to feel the soft snow beneath her hands, to build a snowman taller than she was. Just as she took another step, a gust of wind whipped past her, forcing her to lean into the storm. Her heart pounded. The excitement mingled with fear. Would she be okay? "Mommy." A glance back showed her parents at the window, faces lined with anxiety. Their hands pressed against the glass, fingers trembling. "She's just a child," they whispered, horrified. They were glued to the spot, caught between protecting their baby and letting her discover the thrill of a new world. Moments ticked away, and Coco's heart raced as she weighed her options. Each flake seemed to shout for her to embrace the challenge. There was a fire inside her, a determination to prove she could brave the storm. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Coco took a deep breath, letting the cold air fill her lungs. She turned back to the storm, eyes glinting with resolve. Just then she noticed a flash of red, a bright scarf snatched by the wind, dancing chaotically in the air. It was her favorite scarf. The moment became critical. With a sudden burst of energy she dashed forward, chasing after her treasure. Snow kicked up behind her as she ran, laughter spilling from her lips, mingling with the howl of the wind. It was a heart-pounding race, each step an act of defiance against the storm. But as the wind howled louder, would her courageous chase end with triumph or disaster? The thought pulled at her heart, tightening her chest. Would she reach the scarf before it vanished into the night, or would her parents' fears become a reality? The storm raged on, but so did her spirit. And there, in the middle of the blizzard, with the world swirling around her, Coco took another step, her heart brimming with both fear and hope. Coco's feet pounded against the fluffy snow as she chased the scarf, her laughter ringing bright among the swirling flakes. With each stride her determination grew stronger. The scarf danced just out of reach, taunting her like a playful spirit. She could see the vibrant red fluttering wildly against the dull white backdrop of the storm. Just a bit closer, she shouted to the wind, her voice barely rising above the howling. Her parents' worried faces faded into the background as she focused on her goal. Snow whipped into her face, momentarily blinding her. But she wiped her eyes and pressed on. Coco was on a quest, and nothing would stand in her way, not even a blizzard. But then suddenly she stumbled. Her boots slipped on a patch of ice, and she fell to her knees, the cold seeping through her clothes. Coco's heart sank. She felt the thrill of her chase slip away. The scarf, now dancing further, seemed to mock her. "No," she cried, frustration bubbling within. With all her strength, Coco pushed off the ground, her heart a mix of despair and defiance. She couldn't let the storm take her away from her adventure. Not now. Gritting her teeth she stood up, shaking off the cold. The scarf still floated in the distance, taunting her to continue the chase. For a moment, she processed her surroundings. Everything felt surreal. The world looked like a snow globe, white and enchanting. Yet the wind howled like a wild animal, reminding her of the danger lurking beneath the beauty. "I can do this," she whispered, more to herself than to anyone else. Taking a deep breath she steeled herself and took off again as she sprinted. She felt a warmth inside her chest,
It wasn't just the excitement. It was a sense of power. A realization that she wasn't just a little girl caught in a storm. She was a force of nature too. The storm wasn't just imposing. It was a challenge. Coco's small frame darted across the street, and she could hear the faint echo of her parents calling out, their voices barely piercing through the blizzard. But something shifted in her heart. Her parents' worry fueled her bravery. "I'm strong. I'll get my scarf," she yelled back, her voice a tiny beacon of hope. As she closed the distance, something unexpected happened. A little boy appeared, wearing a bright blue coat that stood against the white landscape. With wide eyes he watched her chase. "Wait! I can help!" he shouted, his own laughter slicing through the storm. Without thinking, he darted alongside her, his energy contagious. Together, they became a whirlwind of color against the monotonous white. The scarf danced temptingly closer. Coco felt a rush of joy. Maybe this storm could become an adventure for both of them, a chance to bond over courage and laughter. But just as Coco reached out for the scarf, another gust of wind swept through, pulling it further away. Her heart pounded with a new fear. Would they lose it? Coco looked at her new friend and he nodded, a spark of determination mirrored in his eyes. "Together!" he shouted, and their hands clasped as they plunged into the storm. It was a shared goal now. The wind howled like a beast, but nothing could tear them apart. Not when the magic of friendship was at play. As they dashed forward, Coco couldn't help but wonder, would they be able to retrieve the beloved scarf? Or would they find something even more precious in the heart of the storm? Coco and the boy, now officially partners in this wild adventure, pushed through the storm with their hearts racing. Snowflakes swirled around them like tiny dancers, and with every step, they stepped deeper into a world where joy and fear collided. The scarf fluttered ahead, its vibrant red color shining brightly, a beacon urging them on. "Let us go," Coco called, squeezing her newfound friend's hand as they broke into a sprint. The little boy, Lucas, felt like a bolt of lightning beside her, his laughter ringing clear amidst the chaos. "I can run faster. Catch me if you can," he shouted, darting ahead. Coco grinned. She loved it. "I'm right behind you." The snow crunched beneath their boots, sending little puffs into the air. Every time Coco stumbled, Lucas was there, a laugh in his voice lifting her spirits. They zigzagged through the snowy field, both of them entirely lost in the moment, forgetting the world that existed beyond the storm. Suddenly, Coco spotted the scarf lying in a snowbank, fluttering ever so slightly. A surge of excitement washed over her. "There it is!" she exclaimed, pulling Lucas along. They raced toward the bright red, but the wind roared back, whipping the scarf out of their reach. It danced away like a phoenix, rising above them, taunting and challenging. "Not this time," Lucas declared, determination shining in his eyes. Together they forged ahead, every ounce of energy pouring into their chase. Coco felt her chest tighten, not just from the cold but from the exhilaration coursing through her veins. The bond they shared became stronger with every leap, every laugh, every slip on the ice. Then, in a moment that would be etched in both of their hearts forever, the wind lulled just for an instant. Coco glanced sideways at Lucas and he grinned back at her, cheeks flushed, eyes sparkling. They shared a silent agreement. They could do this together. On the count of 3, Coco shouted, positioning herself next to Lucas. 1, 2, 3. They lunged forward, arms outstretched, ready to catch the scarf in a swoop. But the wind roared again, the scarf just out of reach yet again. Frustration bubbled up. "Why won't it stay still?" Coco shouted, a hint of tears in her eyes. Lucas, brushing snow from his clothing, looked at her with unexpected wisdom for someone so young. "Maybe it's not about catching it. Maybe it's about the fun we're having trying." His voice was steady, full of warmth. Coco paused, letting his words settle in. Here they were, in the middle of a blizzard, and she was still smiling, laughing, running alongside a new friend. Suddenly, the chase turned into something deeper than just a scarf. It was about the thrill of the moment, about friendship, connection, and the pure joy of adventure. Then, as if sensing their newfound bond, the scarf suddenly flipped in the air, caught in a swirling gust, and stopped, hovering just inches above the ground. Coco and Lucas locked eyes, a shared exhilaration coursing through them. "Let us go," they shouted together as they dove for the scarf. Time seemed to slow down.
Would this be the moment they'd finally catch it? But as they reached out, a sudden wave of stronger wind surged, flinging the scarf further into the storm. Coco's heart raced with disappointment, but then she looked at Lucas, their hands still clasped tightly. Together, he shouted, his voice laced with excitement. This time they didn't just run to catch a scarf, they ran to face the storm head-on, embracing the true adventure of their young hearts. In that moment both knew sometimes what you were chasing wasn't as important as the company you kept. The storm raged on, and together, they chased not just a scarf but the very essence of friendship and bravery itself. What wonders awaited them next? Would they discover hidden treasures in the heart of the storm? Or perhaps secrets about themselves they had never realized before? Coco and Lucas plunged further into the swirling snow, jubilantly laughing, their spirits buoyed by their shared mission. But each gust of wind reminded them they were not merely running after a scarf. They were sprinting into the unknown. Each step created new snowflakes that danced above them, shimmering like scattered stars. "Look, to the left," Lucas pointed, his voice ringing out clearly above the howl of the wind. Coco turned to see a shadowy figure ahead, barely visible through the storm. Her heart thumped in her chest. Was it an animal, a person, or just a trick of the light? "Let us check it out." She pulled Lucas toward the mysterious shape, curiosity and a hint of fear intertwining. As they approached, the figure took form. It was an old tree, bent and gnarled like it had weathered countless storms. Clinging to its twisted branches were more scarves, their vibrant colors peeking through the layers of snow. Coco's heart fluttered with excitement. "Wow, look at all of them," she breathed, throwing her hands up in amazement. Lucas beamed, the light of discovery illuminating his joyful face. "It's like a treasure tree." He spun around, arms wide open, as if to embrace the adventure unfolding before them. Coco stepped closer, reaching up to pluck a blue scarf from the grip of a branch. "This one is beautiful. Just like the sky when the storm clears," she whispered, lost in the vision. "Can we take it?" Lucas asked eagerly, his eyes wide and sparkling. Coco hesitated for a moment, her thoughts aligning with Lucas's enthusiasm. "One for each of us," she finally declared, stuffing the blue scarf into her bundle and grabbing a green one for Lucas. They stood there, both wrapped in their newfound treasures, but the wind was relentless. It twisted the snow around them in swirling patterns, echoing Coco's swirling thoughts. She bit her lip, feeling the weight of the storm pressing upon them, almost like a warning. "Do you think we should go back?" she asked softly, anxiety creeping into her voice. The snow, while beautiful, felt increasingly daunting. Lucas noticed the shift in her expression, his face determined. "But what if there's something more? What if we find something amazing?" His unwavering belief ignited a spark within Coco. She realized fear could not overshadow the thrill of the journey. "You're right," Coco exclaimed, energy returning to her as she tightened her grip on his hand. "Let us explore more." With newfound determination, they continued through the forest, deeper into the unknown as the trees around them grew thicker. The storm swirled around them like a living being. Yet the two adventurers pressed on. Each howl of the wind felt like a challenge, a call to courage. Suddenly, in a break between gusts, they heard a faint melodic sound rising above the wind. It was soft at first, like a whisper of laughter, but grew louder, calling them. Coco looked at Lucas, eyes wide with intrigue. "Do you hear that?" she asked. "Like music?" He replied, tilting his head in the direction of the sound. "Let us follow it," Coco declared. Hand in hand they moved toward the enchanting melody, each step a mixture of excitement and growing hope. As they pressed on, the storm seemed to shift around them, almost guiding them closer to the source of the sound. What magic awaited them just beyond the trees? Could they uncover the secret behind that enchanting melody? The thrill of the unknown lay just ahead, shivering in the cold air. O som de música se intensificou, envolvendo Coco e Lucas como uma abraço caloroso. Era uma melodia suave e mágica, caia de alegria, ecoando entre as árvores. Os dois pareciam hipnotizados, dançando ao ritmo invisível que os camava. Estamos chegando perto, Lucas gritou, sua voz clara contra o frio cortante. Funciona como feral, guiando-os enquanto se moviam. Cada passo os levava uma cena mais impressionante.
como esse o mundo ao redor esta vez se transformando. As árvores altas agora cobertas de neve, brilhavam sob uma luz suave que desaparecia entre as flocas. Finalmente, eles chegaram a uma clareira. O que encontraram lá fez os carecos de ambos desperaram. Grupo de crianças estava lá, todas sorrindo e rindo, fazendo uma pequena festa de inverno. Ao redor deles havia grande abanico de neve, adornado com pequenos objetos coloridos, e na sua cabeça, chapéu exagerado. Coco riu, atenção dissipando-a. Oh Lucas! Eles também estão se divertindo. As crianças dançavam no meio de neve, e a melodia era deles. Uma canção de felicidade pura. Uma menina com troncas longas chama Coco e Lucas para se juntarem a elas. Venom. Timos pipoca e chocolate quente. Eles hesitaram por momento. A empolgaco e a cautela lutavam dentro deles. Mas a alegria das crianças era contagiante. Vamos! Coco sorriu, puxando Lucas dirico a festa. Logo, eles estavam rodopiando e rindo, aquecidos pela hospitalidade dos recém-conhecidos. O chocolate quente era uma explosão de calor de cura. E a pipoca estalava nos lábios deles. Tudo parecia perfeito como sonho. Essa é a melhor aventura. Lucas exclamou, olhando para a clareira caia de risos e animação. Coco concordou, o medo que sentira antes desaparecendo. A felicidade era palpável, iluminando mesmo o dia mais frio. Mas no fundo de sua mente, uma preocupação começou a crescer. E assim nossos pais estiveram preocupados? As palavras escaparam de seus lábios sem querer. A ideia de que poderiam ter feito os adultos se angustiaram, as fazia sentir-se culpados. So temos que avisá-los depois. Lucas respondeu, tentando afastar a sombra de preocupação. Vamos aproveitar enquanto podemos. Coco olhou em volta, sentindo o calor de nova amizade. Mas a dúvida ainda pairava. Mas o que eles não conseguiram nos encontrar? Nesse momento a música muda de tom. Ela tornou-se mais suave, como se estivesse tentando acalmá-los. Coco respirou fundo, tentando afastar os pensamentos ansiosos. O lugar era encantador, mas algo no fundo de seu coração ainda incomodava. Afinal, eles estavam longe demais da festa continua. Mas Coco não conseguia ignorar a sensação crescente de responsabilidade. Pensamento a atormentava. Se algo acontecesse, serão eles capazes de voltar para casa? Vamos precisar contar a nossos pais. Eles devem estar preocupados, ela disse a Lucas. A voz quase tremendo de apreensão. Mas você está se divertindo, não está? Eles entenderão. Lucas insistiu, mas Coco não estava tão convencida. E a música, embora suave e doce, agora parecia mais distante. Como último olhar para a clareira caia de risos, Coco percebeu que precisava fazer a escolha certa. Se a alegria era efêmera, a segurança sempre deveria vir primeiro. Devemos ir, declara, puxando Lucas novamente. Ele hesitou, mas sua expressão mudava. A amizade e diverso eram importante, mas nada se comparava a voltar para casa segurança e com histórias para contar. Conforme eles se afastavam da festa, a música foi se apagando gradualmente, o eco da felicidade se transformando em silêncio reflexivo. O que os aguardava na jornada de volta? A tempestade ainda rugia, mas agora algo novo brotava seus carecos. A coragem de enfrentar qualquer desafio e a verdadeira aventura? Afinal estava apenas começando? Você está pronto? Coco perguntou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Pronto. Lucas respondeu e juntos, eles se lançaram na tempestade novamente, determinados a enfrentar o que estivesse por vir. A tempestade os envolveu como se fosse lençol frio e pesado. A neve caía incessantemente, cobrindo o chão e fazendo o caminho que eles haviam seguido desaparecer em manto branco. Coco e Lucas caminhavam lado a lado. A mão de Lucas apertada na de Coco como lembrete do vínculo que os mantinha juntos. O vento cortante parecia querer desviar seus pensamentos, mas eles não podem escapar da culpa que os acompanhava. Estão mesmo seguros? A longe de casa, Coco murmurou,
Alhando ao redor, na esperança de encontrar algum sinal familiar. O cinzento passava sobre eles, e o frio penetrante parecia mais intenso agora. Sim estamos. Lucas respondeu tentando dar sorriso. So precisamos lembrar onde vimos mas, enquanto falava, sua certeza começou a vacilar, dando espaço para uma expressão de hesitação. Coco olhou para o meio seus olhos. Decidiu que precisava puxá-lo de volta a Rizeo. Precisamos nos concentrar. Não podemos nos perder. Ou vamos fazer o caminho de volta seguindo as árvores. Elas nos guiarão. Assim, os dois concentramos-se nas árvores que parecíamos unir como se estivessem falando. Cada passo eco nas suas esperanças. A música que antes os amparava agora era apenas eco distante. O caminho estava se tornando cada vez mais complicado. A neve encobria as pegadas e, a cada passo que davam, a incerteza crescia. Lucas Coco disse eu não consigo me sentir bem. Cada palavra saia como sussurro, carregada de preocupação. E se a gente não voltar a tempo? Lucas percebendo a mudança no tom da amiga Peru. A gente vai voltar. Eles sempre se preocupam. Mas nos precisamos acreditar. Eles sempre nos encontram. Ele tentava convencê-la, mas as palavras eram envoltas em dúvida. Uma rajada de vento veio e bateu neles, quase fazendo-as perder o equilíbrio. A neve voava todas as derricos, e por instante, tudo se transforma em turbilhão branco. Coco apertou seus olhos, e enquanto a ventania rugia, sentiu a adrenalina correr por suas veias. Vamos, Lucas. Devemos nos apressar. O coração de Coco disparava não só pelo frio, mas pela incerteza do que poderia acontecer. Cada passo parecia uma luta contra a tempestade, eles se tornaram guerreiros contra o tempo e as incertezas. Após uma caminhada que parecia eterna, eles avistaram a luz fraca de uma casa ao longe, uma esperança brilhando na neve. Oh! Lucas exclamou, como os olhos brilhando. Viu? Estamos chegando. Coco sentiu alívio imediato, mas logo lembranças de seus pais a assaltaram. E se não conseguirmos chegar lá a tempo? O que eles veio pensa? O que vai acontecer se a tempestade piorar? Ela sabia que aquilo era apenas uma maneira de sua mente fugir da realidade. Mas ela tinha que ser forte. Eles estarão preocupadíssimos, mas vamos conseguir. Não posso deixar você sozinha. Vou cuidar de você. Lucas declara com firmeza. Conforme os dois se aproximavam da casa, o frio parecia menos cortante. O calor do lar agora os queimava como ferro no meio de neve. Contudo, dentro de Coco ainda havia uma tempestade. E se algo desherado? Já quase na porta Coco hesitou. E se eles não me perdoam por ter ido tão longe? Lucas Peru. Olhando seriamente para ela. Coco, você não fez nada de errado. A vida é feita de aventuras. E essa só é mais uma. Estaremos em casa. E eles entenderão porque somos amigos. Coco sorriu sentindo uma pequena chama de coragem crescer no peito. Certo. Vamos juntos. E assim as duas crianças, unidas pelo medo e pela coragem, tocaram a porta. O que encontrariam lá dentro? Como seus pais reagiriam a ouvir seus filhos perdidos e aparecendo assim? Enquanto a mão de Coco repassava na maquinita, a expectativa passava no ar estariam prontos para enfrentar as repercussões de suas aventuras? Coco hesitou. O frio parecia intensificado pela ansiedade que a envolvia. Com a mão na maquinita, sentiu seu coração acelerar. O chão coberto de neve parecia reflexo do que se passava dentro dela. Turbilhão de emoções. Lucas, percebendo a hesitação, virou-se para ela, seus olhos dando força. Vamos, Coco e Elisa, sir. Estamos juntos. E assim number impulso, ela girou a maquinita e empurra a porta para dentro. Calor acolhido se espelhou imediatamente ao redor deles, contrastando com a brutalidade de tempestade, do lado de fora. No entanto, o que os aguardava dentro da casa era bem diferente do que esperavam. Os pais de Coco estavam perdidos na sala, olhos arregalados,
o expresso misturando preocupação e alivio a over os filhos entrar. Coco. Lucas. A voz de me quebrou o silencio e ao mesmo tempo, a misto de raiva e alivio tomo conta do ambiente. Ela caiu para os dois, abracando-as com tanta força que Coco quase não conseguia respirar. Nos Coco cômico, sentindo suas palavras se emaranharam na boca. Estava tal caia de sentimentos que não sabia por onde começar. Mas Lucas sempre ao lado tomou a frente. Desculpem-nos, nós só queríamos explorar e nos perdemos. Amea algo intensamente. Suas mãos ainda firmes em volta dos ombros de filha. Era uma mistura de amor e preocupação. Vocês não sabem o quanto nos preocuparam. A tempestade. Esta tal perigosa lá fora. O pai que se aproximou. Também se parecia inquieto. Mas as alhas estavam caios de entendimento. Desculpem, nós não queríamos causar preocupação. Coco diz, finalmente soltando suspiro tremendo. A culpa que a acompanhava na caminhada agora a envolvia de jeito diferente. So queríamos sentir pouco da aventura. A cada palavra, a tensão cômico a se dissipar. Mas o peso das consequências ainda parava não agradadeu o que sentimos por vocês estarem aqui. Disse o pai, agora mais calmo, tomando as mãos do casal. Mas a aventura não vela sua segurança. Precisamos conversar sobre limites criancas. Coco olhou para Lucas, ambos ainda tremendo, não apenas pelo frio, mas também pelo que estavam enfrentando. Ele sorriu levemente para ela. Reconhecimento silencioso do que tinham passado juntos. A conexão entre eles era palpável, e agora? Eles precisavam partilhar o que aprenderam. Foi assustador, mas eu não teria passado por isso com ninguém mais, Lucas falou. E as palavras soaram como a mais pura verdade. Coco sentiu calor subir pelo peito. A amizade que compartilhavam resistia as tempestades mais ferozes. Vamos nos sentar. E vocês nos contam tudo a me sugeriu. Abrindo caminho para o sofá acolhido. Assim enquanto a tempestade ainda voava lá fora. Os dois amigos se aconchegaram no sofá, cercados pela luz suave da sala. O calor da casa transforma o ambiente, mas também fez aflorar moços que estavam adormecidos. Enquanto contavam a história, Coco percebeu que cada palavra que saía dela era passo a mais para aliviar a tensão de sua consciência. Ela não estava sozinha. Sua avó estava ali, sua amizade envolvia. E mesmo diante era, havia espaço para compreensão. Mas no fundo de sua mente, ainda havia uma preocupação. O que aconteceria quando a tempestade passasse? E se essa mesma busca por aventura os colocasse em perigo novamente? E ali escondida nas sombras do conforto? A pergunta ecoava. Estariam prontos para a próxima vez? Enquanto a conversa fluía, Coco olhava para o rosto de May, tentando captar a essência do amor e da preocupação que transpareciam. Era estranho como conflito tal pequeno podia dilatar o tempo, mas ali naquele sofá, cada segundo parecia uma eternidade. O calor da casa envolveu-os como abraço apertado, mas as incertezas persistiam. E se a gente não tivesse voltado? Se algo tivesse acontecido? Lucas perguntou. Se o olhar utilizando a intensidade que tinha antes da tempestade. A tensão no ar parecia flutuar, como se todos pudessem sentir as consequências de uma escala ali. Coco segurou a mão dele, gesto simples mas poderoso. Se alguma coisa tivesse acontecido, eu nunca conseguiria me perdoar, ela respondeu, a voz embargada. Nos? Eu só queria sentir essa liberdade. A cidadão de estava claro o desespero de buscar aventuras, de quebrar as regras por instante o pai interrompeu a atmosfera passada com comentário suave. E normal ter esses impulsos. A juventude é amar de descobertas. So precisamos lembrar que há perigos escondidos. Coco accentuou após alguns minutos silenciosos. Ela sentiu impulso de desabafar com Lucas. Sabe, eu não estou arrependida do que fizemos. Senti que estávamos vivos. Mesmo com medo.
Muito viva Lucas complemento, sorriso nervoso pela revelação escapando. Coco algo para ele, como coração ritmo frenético. Aquila pequena troca era lembrete poderoso de que era possível encontrar beleza mesmo meio ao chaos. E enquanto os dois falavam, compartilhando a liberdade uma vez conquistada, os sorrisos voltaram ao ambiente. As tensos se dissiparam lentamente, mas o medo de tempestade novamente os cercava, como pano invisível. Às vezes é preciso arriscar pouco. No entanto, as histórias de super que vem com obrigados, a me diz, com sorriso que refleja compreensão. Prometem que considerarei os riscos da próxima vez. As aventuras podem ser livres, mas suas vidas são muito preciosas. Prometemos. Os dois amigos responderam unísono. O olhar determinado as horas passaram o ruído de tempestade diminuía lentamente. Enquanto as últimas rajadas de vento se apaziguavam, Coco percebeu a luz suave da sala começando a clarear pouco mais. Como se a noite estivesse finalmente se dissipando. Vamos dividir a comida que fez há algum tempo. Esteu com fome. O pai diz que brando a tensão que ainda pereva, fazendo-os Coco olhou pela janela, onde a neve começou a brilhar sob a luz da lua. Era como se o mundo externo estivesse mudando, mas dentro dela. O mesmo processo se desenrolava. Toda aquela experiência havia moldado o coração, batendo mais forte, mais consciente. Ela então lembrou-se das palavras que haviam ecoado anteriormente sua mente. O que aconteceria quando tudo voltasse ao normal? A busca por aventuras ainda estava ali pulsante, pronta para ser remoida. Naquele instante, o frio e o calor da sala se tornaram uma metáfora. As aventuras sempre viriam com riscos. Coração acelerado, Coco sentiu o desejo de entender melhor este equilíbrio. Por que não fazemos plano para a próxima aventura? Mas essa vez com segurança? Sugeriu Lucas com brilho nos olhos, pulverizando a tensão seus carecos. Coco sorriu. A ideia era tentadora mas, ao mesmo tempo, uma luz acendeu sua mente. Estariam preparados para enfrentar o desconhecido novamente? E ali, envoltos embaraçadas e lembranças, eles mal podem imaginar que a próxima aventura estava mais perto do que poderiam pensar. O dia seguinte raia gelado. Mas a luz refletida na neve parecia aquecer o ambiente. Coco acorda com uma sensação diferente. Como se a tempestade de noite anterior tivesse levado com ela peso que muito a incomodava. O cairo do café fresco invadia seus sentidos, e sorriso brotou ao imaginar os planos que começavam a se desenhar sua mente. Ela desceu as escadas ligeiramente, dizendo que a expectativa guiasse. Lucas já estava na mesa, com uma expressão animada, misturando cereal com iogurte. Ao ver Coco os olhos dele brilharam. Dia. Estava imaginando como podemos colocar nosso plano macao. Pensei acampamento. Coco interrompu. Uma risada pronta nos lábios. Acampamento pleno inverno? Você é louco? Mas podemos fazer algo diferente. Como construir igloo e passar a noite dentro? Ser como filme. Lucas respondeu. O entusiasmo fazendo com que seus gestos parecessem ainda mais amplos. Ela não conseguia discernir. A ideia era louca mas também fascinante. Apenas imaginar a aventura true atana uma adrenalina que parecia ter se escondido após a tempestade. E ao olhar ao redor, percebeu que as vozes da sua família. A luz que entrava pela janela. Tudo isso formava o pano de fundo ideal para sua próxima grande história. Eu gosto da idea mas e a segurança? Não quero que ninguém sofra com frio. E se algo acontecer? Coco questiona. A preocupação invadindo sua voz mesmo enquanto a faísca de empolgado crescia. Vamos nos preparar bem. Como que aprendemos podemos tornar essa aventura incrível. Precisamos de cobertores, lanternas e bio plano de emergência. Lucas diz. Com ar de confiança que a fez sentir-se mais segura. Coco refletiu por momento. O galo de noite anterior ainda insistia grudar seu coração.
Mas ela percebiu que não estava sozinha. Lucas estava ali, ao lado, e juntos poderiam enfrentar o que viesse. O que vamos fazer acontecer? Mas eu sou a chefona da equipe. O riso dos dois aqui na cozinha, aliviando tenseo que enteo pareva. Desram para o pareo e cumquerem a discutir o que precisavam. Os preparativos duravam alvaroco entre risadas e provocacos. A cada item que tiravam da caixa, Coco sentia-se mais viva, mais animada. Alguém bateu na porta e, ao abrir, ela veio a mim, que a observava com olhar curioso. Do que vocês dois estão aprendendo? A me perguntou, incapaz de conter sorriso que iluminou seu rosto. Nos vamos a camper na neve. Assim como filme. Lucas exclamou. A empolgou fazendo com que seus olhos ficassem brilhando. Coco viu o olhar de preocupação no rosto de me imediatamente que tranquilizá-la. Me eu permito que vamos tomar todos os cuidados. Sabemos o que fazer. A voz de Coco estava caia de determinação. So precisamos de momento para viver a liberdade que sentimos ontem. A me hesitou mas logo a seu semblante suavizou. Tudo bem mas por favor me mantenham informada. Eu me preocupo com vocês. Com sorriso cúmplice, Coco e Lucas a tranquilizaram enquanto o peso das responsabilidades começava a se dissipar. Assim que a me saiu, a dupla voltou ao planejamento, repleta de energia e sonhos. Tem certeza que estamos prontos para isso? Lucas perguntou pouco hesitante enquanto olhava para a janela e via a queda constante de neve, o coração de Coco acelerou mais uma vez. O impulso de aventura pulsava forte, mas uma pergunta parava sua mente. Eles realmente estavam prontos para o desconhecido? Vamos descobrir juntos, ela respondeu, lembrando-se de como havia esse sentido viva poucos dias antes. E sem mais delongas, como a organizar o material, imaginas as histórias que poderiam contar depois. Mas no fundo uma preocupação crescente a seguia. Cada escala vinha acompanhada de riscos. E onde iriam para sentir entre o medo e a liberdade? Mal podem imaginar que uma nova tempestade, não apenas de neve, mas de descobertas e surpresas, os aguardava. A tempestade finalmente passou, mas a aventura de Coco e Lucas estava apenas começando. Estava dia ensolarado, e o ar gelado ainda trazia cairo fresco de neve. Coco sentiu o calor de liberdade sub que a alegria estava de volta. Hoje vamos construir igloo. Ela anuncia, os olhos brilhando de excitação. Lucas concordou pegando a pá de neve, enquanto o brilho do sol iluminava a neve fresca como se tivesse acrescido brilho as estrelas. Mas vamos fazer isso do jeito certo. Segurança em primeiro lugar. Ele riu brincando de ser o capitão de expedição. Com determinação eles cumpriram a arrastar blocos de neve. A construco comico a ganhar forma. E com cada pedico de gelo que colocavam juntos, a confiança também crescia. Riam que na neve se ajudavam. Era mais do que uma atividade física. Era testamento ao que havam enfrentado juntos. E a sensação de compartilhar esse momento repleto de luz e risadas, era ainda melhor do que a aventura anterior. O final de construco, igloo pequeno mas resistente, emergiu como gigante acolhedor em meio a imensidão branca. Enquanto se sentavam diante de sua criação, Coco sentiu calor suave dentro dela. Conseguimos, Lucas. Conseguimos juntos. Foi muito mais divertido do que a primeira aventura. Lucas respondeu, olhando para o igloo com orgulho. Ele notou o brilho de realização nos olhos de Coco e, seu coração, vínculo formava-se mais forte que qualquer tempestade. Mas como todo o fervor de criação, algo mais estava parando no ar Coco. E se nossos pais não deixaram a gente ficar aqui à noite? Lucas perguntou visivelmente preocupado. Coco hesitou. A lembrança de tempestade anterior era peso na consciência. Precisamos ser responsáveis, certo? Vou conversar com minha mãe. Nós precisamos mostrar ela que sabemos como lidar com isso, ela diz, hesitando pouco. Assim que entraremos casa, foi uma mistura de nervosismo e expectativa.
O olher de me de coco, eo velocia construco fora. Revelu a misto de alivio e preocupação mais uma vez. Vocês dois. O que esteo aprendendo agora? Ela suspiro mas a curiosidade dancava seus olhos. Coco impulsionada pela coragem que Lucas true, tentou ser firme. Me nos construmos iglu. E queremos passar a noite lá fora. Prometemos que tomaremos todos os cuidados. A meia value por um momento e Coco sente su coração afundar. Temores passando nela, mas a me finalmente diz. Eu estou preocupada. Mas se vocês se preparar-me form cuidadosos, talvez vocês possam fazer isso. O alivio circulava pelo corpo de Coco, como tornado de felicidade. Nos cuidaremos do outro. De verdade. Mais tarde, os dois amigos estavam prontos, agasalhados com camadas de roupas quentes, lanterna e cobertores. A medida que o sol começava se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles adentraram ao iglu. O interior era acolhedor, e eles se sentaram sobre os cobertores improvisados. O tempo estava descontraído a noche promissora de lá dentro, eles compartilharam histórias e sonhos, imaginando como seriam suas próximas aventuras. Foi aquele momento mágico, compartilhar que transcende tudo o que haviam passado aprendizado sobre amizade, coragem e colaboração. Olharam para as estrelas que começavam a brilhar no céu, e meio o frio fomentaram calor institucional. Essa é a nossa primeira aventura de verdade, Lucas sorriu, como olhar brilhante. E não vai ser a última, Coco respondeu percebendo que, embora a tempestade tivesse trazido medos e preocupações, também havia aberto espaço para mais conexões e descobertas. O desafio futuro que se apresentava não a assustava mais dada noite avanço, e entre risadas e confidências, uma nova tradição começava. A coragem de ter enfrentado o frio e o desconhecido transformava cada instante em pura felicidade. Eram crianças garbosas e destemidas, preparadas para o que viesse. O verdadeiro tesouro não era só o iglu ou a aventura, mas uma amizade que se fortaleceu sob a luz lindo. Su estrelado. Enquanto a brisa agitava os flocos de neve ainda restando, Coco sabia que o mundo estava agora cheio de oportunidades, e cada nova tempestade traria não apenas desafios, mas também novas aventuras de amizade descoberta. Coco olhou para Lucas e sorriu. Estamos prontos para qualquer tempestade, juntos. E ali, no pequeno iglu construído com tanto esforço, a certeza de que os momentos mais impossível eram sempre os mais significativos começava a ser plantada. Agora e para você que leu essa história incrível, é a sua hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de curtir agora e alimente o algoritmo. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. E não perca tempo. Compartilhe essa história com pelo menos 5 amigos que precisam de mesma transformação. Vamos fazer esse crescimento juntos. O momento de mostrar o seu apoio esse junta a nós.